Today I decided I wanted to translate the interview that John Ackerman did with Hugo López Gatell, the doctor that has been leading the way with the COVID virus, and that the president has put all his faith in, and rightfully so, because Mexico is one of the places that has the lowest number of incidences of the outbreak and death of the disease. And here is a great interview that I found, that because I kept asking myself, what were the qualifications of this doctor? And this little intro that they put on in this show with Diálogos por la Democracia with John Ackerman. And they have a program that they have in the TV UNAM, which is, UNAM is their, it's like their, well, the great university in Mexico. It's the most popular one, the one that if you go to, you know, you've gone to the like the big deal school. Okay, so anyway, we'll go ahead and start with this, and I'll try to stop it and translate as we need. Hugo López Gatell Ramírez es médico cirujano y maestro en ciencias médicas. So she said that Hugo López Gatell is a doctor, a surgeon, and a master of sciences, or teacher of sciences and medicine. Por la Universidad Nacional Autónoma de México. And he went to the International Autónoma de Mexico. That's where he got his education initially. Como especialista en medicina interna. And he was a specialist in internal medicine. And he also was there in the Institution of Nutrition. And this is quite impressive. He went to Johns Hopkins University, and he became a doctor of epidemiology. Johns Hopkins, donde también realizó una estancia postdoctoral. And there he also did his postdoctorate there. And he reached high recognition in the clinical medicine of epidemiology. And because of that, he has been a director of innovation and vigilance in the control of infectious diseases. And he worked for the Institute of National Health and Public Safety in Mexico. And he has coordinated multidisciplinary clinic teams for the diagnosis and treatment of patients with pathologies that were complex. And it says here the study and prevention of epidemics also. And he also has been a professor of intelligence and epidemiology. Profesor de inteligencia epidemiológica e investigación de brotes y evaluación de riesgos. And he also was working in investigation of outbreaks and risks and evaluation of such at the Institute of National Public Safety. En Salud Pública, en el Instituto Nacional de Salud Pública y en la Facultad de Medicina de la UNAM. And he also worked in the Faculty of Medicine there in UNAM, in this prestigious college. De diciembre de 2018 es subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.
And now, as of the 1st of December 2018, he's the Subsecretary of Prevention and Promotion of Preventative Medicine and Promotion of Health del Gobierno de México. Hoy of the Mexican government. es también vocero de la Secretaría de Salud. And also, he is the voice of the Secretary of Health Para informar las acciones estratégicas de atención in order to inform of the strategic strategies for health y combate a la pandemia del and to combat the epidemics and pandemics COVID-19. for COVID-19. Wow, this is a pretty good picture here. Un enorme gusto estar aquí con usted. And this is John Ackerman. He is, he has a very American name, but he has a very Mexican accent. But in any case, so this is him, and he's about to introduce Mr. Hugo López, or not Mr. Dr. Hugo López Gatell. Usted otra vez aquí en Universidad de la Democracia en Terminam. Hoy tenemos un invitado de lujo, el hombre del momento, nuestro Salvador. And so he says, today we have a luxury guest, the man of the moment, our savior. San Hugo López Gatell, un gusto. And he said, Saint Hugo López Gatell, with very much happiness, and they chuckle about that. Muchas gracias, Estar aquí a tu casa, tú eres Puma, egresado de la Facultad de Medicina. And so he said, and you're welcome to return. You are part of the faculty, and a Puma, I guess that was their like mascot, right? So he says, you're a Puma from here. ¿Recuerdas tus días todavía de estudiante? Absolutamente. And he said, do you recall the days when you were a student here in the UNAM? En esta casa del saber, en esta casa de la diversidad, de la democracia. And he said, in this house of knowledge, in this house of democracy, De la construcción cultural plural. and of the construction of plural, I don't know it's something like got to do with, let me rewind that because I forgot the word already. La diversidad, de la democracia. The University of Democracy, De la construcción cultural of construction, cultural construction, plural. that is plural, Por mí. Y that from which I was formed. yo diría que casi cualquier elemento que ha venido en mi vida después está marcada por la vida universitaria. And he says, in any moment that is marked in my life after that is marked with my visit or stay here in this university, UNAM. Fuiste incluso activista estudiantil. Sí. And he said, and you were a student activist, right? And Son he unas said, fotos por ahí. yes, there are some photos of you, right? And he giggles. Poniendo barricadas, no. También. He says, yeah, like putting up a barricade, right? And he said, yeah. También lo hice y cerramos la rectoría. No me digas. And he said, yeah, I did that. Sí. En ese tiempo, la discusión universitaria es interesante porque And he says at that time at the university, the discussion was very interesting because el mismo concepto central hoy the same central concept nos ocupa en lo que hacemos. is now occupying us in what we do. Era la defensa de lo público. It was the defense of that which was the public's. Ese tiempo era la educación pública, la educación pública And at that time, it was regarding public education que es gratuita. Porque quieren poner fotos. because it was free and they were trying to put a quota on it, Ackerman said. Querían poner cuotas, querían poner una serie de elementos de restricción And they wanted to put quotas and certain elements of restriction. y siempre fuimos muy enfáticos en decir no debe confundirse la luz And we were very emphatic in saying,
that you should not confuse lucha social, la lucha por la oportunidad, the social struggle or the struggle for opportunities, la lucha por que la educación pública universitaria llegue a todas y todos, the struggle to make sure that everyone could have an education. con un tema de demeritar la calidad académica. Y es- And it did not mean that you were going to take away the value of the education itself. Eso es interesante porque mucho del And that is very interesting because many of the estigma que se le puso al movimiento estudiantil stigma that was given to the student movement de esos tiempos of those times se colgaba sobre una idea completamente errónea de que that was hung on an idea that was completely erroneous. los estudiantes del CEU, The students, esto del Consejo Estudiantil Universitario, querían the council of the university wanted, desmantelar la calidad académica. Y they no, were saying that they wanted to dismantle the quality of education. And no, por supuesto que no. of course not. Lo que queríamos que la misma calidad académica fuera What we wanted was that the same academic quality abierta, plural, que was open, should be available to everyone, nutriera la vida pública del país. and that it could belong to the public in our country. Y ahora en el sector salud, pues es la misma lucha, ¿no? A favor And now in the health sector, we have the same struggle, correct? de lo público sin demeritar la calidad. Exacto, sí. And again, they're saying that what's public should also merit quality. Pero sí se ha demeritado la calidad en los últimos sexenios y no por But yes, they did decrease the quality in the past 6-year terms. defender lo público, sino por todo lo contrario. Había un proceso de privatización. Because they did it totally on the contrary, because they had this whole plan of privatizing everything. De desmantelamiento del estado de bienestar en materia de salud. And they wanted to dismantle the well-being, the health department En estos últimos años del neoliberalismo. ¿Cómo, in these past few years of the neoliberalism. cómo te entregan a ti, al secretario del COSER que estuve aquí la semana pasada, el sistema de salud nacional? And how did they turn over, in what condition did they turn over this national health system? Es muy claro cómo, yo diría que desde los años 90 tardíos, It is very clear, and I would say about the years of the 1990s, pero definitivamente a partir del año 2000, but definitely after the year 2000, cuando entra esta reconversión completa del modelo de financiamiento. Y when there's this new whole program model entered of the program regarding financing. se crea el Seguro Popular, el sistema de protección social en salud, And they created the system of popular security in the health system. hay un interés deliberado por And there was a deliberate interest disminuir las capacidades públicas, to diminish the capacities of the public system. las instalaciones, procesos, protocolos, The installations, the processes, the protocols, los servicios, the services, y se empiezan a desplazar a and they started to destroy them, proveedores privados. and they started to make them private. Esta clave, y es una apuesta ideológica finalmente, del modelo This was a clear ideological point de protección social en salud que se estableció en el sexenio 2000-2006. So the popular system that they created in the 6-year term 2006 and 2012, Fue la idea de que el mercado they promoted the idea that the market, privado era capaz de proveer servicios para la población. that they said that the
market or the private sector was able to provide these services better for the public. Y lo que es claramente demostrable es que And what is clearly demonstrable el sector privado is that the private sector nunca tuvo el interés en México never had the interest in Mexico de cubrir las necesidades mayoritarias. Ellos buscan to cover the majority's necessities. lucro. Ellos buscaban De eso se trata. Así es. They were only looking to make financial gain. No es pecado, sino eso se dedica. Exactamente. Pero It is not a sin, but that is the reality. en realidad nunca hubo un avance, por ejemplo, en la construcción de hospitales, So, for example, there was never any advances, for example, in the construction of hospitals. excepto algunos casos que me va a Well, with the exception of a couple of cases which we will discuss. interesar destacar con un modelo And I will point out with a certain model muy desviado. Pero that was very deviated. digamos, no hubo una inversión sostenida o There was no sustainable investment sustentable en or something that was sustainable los servicios que son clave para el funcionamiento del sistema de salud. in the systems that are key for the sustaining of healthcare. En cambio, lo que proliferó y por demás extensamente fueron But on the other hand, what actually proliferated very extensively servicios accesorios o servicios were services that were accessory, auxiliares de muy baja calidad, that were very low quality, pobremente regulados, poorly regulated, oportunistas en términos de Subcontratación. and they were opportunistic in their way. Así de- Exactamente. And he said, well, they subcontracted, correct? Yes, absolutely. Medicinas de aparatos. medicinas, aparatos, servicios. Hay una Yes, they subcontracted medicines, apparatuses, services. palabra, un eufemismo que le llaman servicios integrales. And so they had this euphemism which they called integral services. Servicios integrales es la caja negra en donde And integral services is this black box hay una serie de servicios in which they have a series of services que están oscuramente cotizados. El that are very darkly covered. gobierno está a expensas de unos monopolios en algunos casos. And so what happened is that the government was at the beck and call of certain monopolies and monopolic type businesses. Los oligopolios que dan estos And they were giving these services servicios empaquetados. in a package deal. Insisto, la cotización no es clara. Están en sobreprecios, indiscutiblemente. So what they did was they overcharged, undoubtedly. Y realmente aportan un valor limitado Y los a la contratan. calidad. And they gave a limited value. Luego a los amigos, los colegas, los socios. O sea, esto que ya And so he says, so then what's going on here is, ubicaste muy bien en una mañanera el tema. and you mentioned it very well in a morning conference. And by the way, I want to say hello to Revolucionando Mentes, Sergio, and he says saludos. Saludos a Sergio. Let me put a little note. Tema de las medicinas, ¿no? Sí. Esta So yes, we're discussing now the matter of medications, right? monopolio y chantaje de las empresas no era So where the companies had monopolized and then they would blackmail. solamente las medicinas, era en general el sistema Era de salud. servicios diagnósticos, el And yes, that was in general, diagnostic services, tamizaje metabólico,
anything that had to do with metabolic situation, panel, etc. servicios de radiodiagnóstico para Like radiographic diagnostic services los programas de salud pública, in the public health system. proveedurías diversas de insumos auxiliares para los And so they would only give the ancillary supplies that were needed. Hello, Julia. servicios de salud. En fin, laboratorios, por ejemplo. México tiene una magnífica red nacional de For example, another thing was laboratories. Mexico has a huge web of laboratories laboratorios de salud pública. that are for public health. Los laboratorios podrían dar muchísimo más de lo que se ha logrado y hay una barrera tácita, o había antes de este gobierno, había una barrera tácita And so he says there was a barrier de no meterse a un mercado que está ocupado por 4 o 5 grupos de interés. And so they wouldn't allow people to get into the market where 4 or so private interest groups were involved. Que domina el diagnóstico por laboratorio en las unidades de salud. And they dominated the diagnostic laboratories. Y además, cuando ya entra lo público, construyen grandes hospitales. And so then, when the public entered with these hospitals, Y muchos vacíos, ¿no? Me acuerdo. and they made these, and they had these empty hospitals, I recall. No sé si era justo antes, después de la toma de posesión de 2018, Andrés Manuel estaba haciendo algunos recorridos, y uno en Chihuahua, creo, ¿no? And he says, and I recall, after the president had taken his post, that he was out visiting and he saw a hospital, I believe in Chihuahua, wasn't it? And he said, yeah, that's right. Un galeón así enorme que tendría que haber sido un hospital y se inauguró con todo el equipamiento y luego el otro día se lo llevan a otro lado. So what they would do is they would make these huge hospitals, have the equipment just for show, and then they would remove the equipment and put it in the other hospital that they were also making look like they were inaugurating. And so they would take the equipment and move it to that one. So they never did originally buy the equipment for the hospitals. They were just like putting them in there for show and then would leave it empty. ¿Y cuántos hospitales vacíos? 307 hospitales. And how many empty hospitals did you find? And he said 307. Que o estaban a medio construir They were either half built o casi construidos pero no equipados. or were almost built but not equipped. Algunos incluso terminados pero sin personal. And some of them were finished but had no personnel. Muchísimos deteriorados Many of them were deteriorated porque no se terminó la obra. Había hospitales en obra negra. Había and there were hospitals in what they call a black work, which is where they made it look like they were building it or they had funneled the money somewhere else. hospitales que se construyeron en propiedad comunal. And they also built hospitals in communal properties Y ahora están en litigio. and now are in litigation. 307 hospitales. 307 hospitals Que no está funcionando. Y aquí el that are not functioning right. And here now contraste es radical. the contrast is radical. Tlaxiaco, por ejemplo, ¿no? Va el presidente, So then in this Tlaxiaco place, the president goes le faltan algunos detalles, no and he saw that there was just a few details that were needed. no voy a inaugurar ahora el hospital hasta que And he refused to inaugurate the hospital until they finished putting in all the details. esté perfectamente bien puesto. Pero It had to be perfectly finished and in operating condition.
tenemos tiempo, a ver, estamos ahorita en medio de una pandemia terrible. So do we have time? We're in the middle of this epidemic that's terrible. Todos estos hospitales, más de 300, tendríamos que poder, o sea, nos podría haber servido. And if we had these 300 hospitals, it could have saved us. Todavía nos sirven, hoy estamos a tiempo para esta reconversión, este plan de emergencia que hace. So are we still in time in this emergency plan? Can we do it? Anunció estos días. Sí, algunos sí, y Yes, some of them we were able to. justo es lo que estamos haciendo. And that is exactly what we are doing. O sea, sí quiero destacar ese fenómeno And yes, I want to point out this phenomenon para que la población lo tenga muy claro. so that the population will be very clear about it. ¿Cómo estamos, en qué posibilidades estamos para enfrentar esta terrible pandemia de coronavirus? And so what is our status now to fight this terrible pandemic of the coronavirus? En las condiciones que dejaron el Sistema Nacional de Salud. In the condition in which they left the national system of health. Así O es. sea, ni más ni menos. Nosotros llevamos en el ejercicio menos de 2 años y hemos logrado And so we have been doing this exercise for less than 2 years. algunos progresos, And we have had some progressive movements, pero básicamente tenemos un rezago mayúsculo. but there was actually a lot of, what is it, like where they had left it in a state of damage, very bad. No solamente en instalaciones, en Not only the installations or the units, the places, personal. the personnel. Tenemos un déficit de más de 36,000 enfermeras. We also have a deficit of more than 36,000 nurses. Y ¿De tenemos plazas vacantes o En con algunos respecto a las necesidades que tenemos? con respecto a las necesidades principales. Well, that is related to the number of nurses that we need. Cuando uno compara, hay índices muy clásicos de número de camas por habitante, When you compare the nurse to patient ratio or numbers of beds or inhabitants, o por 1,000, 10,000 habitantes, número de say for example 10,000 inhabitants in an area hospitales, número de enfermeras, etcétera, en todo estamos por debajo. where the number of families, in every way we are below or subpar. Aún si asumiéramos un sistema bien articulado, un sistema eficiente, un sistema Even if we had assumed a program that was well articulated, that was efficient, integrado, que también no lo tenemos. Es un which we actually do not have. reto. El sistema se desmanteló y se fragmentó en 32 servicios estatales de salud. And so what they did was they dismantled it and fragmented it into 32 different pieces. Hay algunos muy buenos, debo And there are some areas that are very good, reconocerlo, hay estados and we have to recognize this. There are some states que por varios periodos de gobierno han tomado la responsabilidad ¿Cuál? that through various periods of government have taken on the responsibility. han De invertido. los que más destacan. Pues entre los que más destacan, y Well, which ones stand out most to you? And he said, well, the ones that most stand out, aquí se vuelve a ver un diferencial social que no and here you can see a social differential, es casual. En la which is not casual. zona norte del país hay servicios de salud In the northern zone of the country, there are good services in health. estatales que han funcionado organizadamente, That there are some that in the states have functioned in an organized manner, tienen cuentas claras and they have clear accounting, y que están dando capacidad de resolución. and they are taking care of the capacity of the resolution. Desafortunadamente en varios estados en la zona sur But unfortunately, in various states in the southern zone, hubo menos inversión, there was less investments, hubo innumerables actos de desfalco, and there was lots of cases of not complying, y no tenemos la capacidad totalmente. and now we have no capacity.
Entonces, lo que estamos haciendo ahorita So what we are doing now para la respuesta a COVID, para la epidemia del nuevo coronavirus, in response to the coronavirus, es no perder oportunidad para utilizar instalaciones que están prácticamente terminadas, equipadas y is not to lose the opportunity for installations that are practically finished. ponerles personal. El Instituto de Salud And we are putting in personnel. para el Bienestar, el INSABI, ha sido una pieza clave. And the group INSABE has been a key piece. Para poder organizar en un tiempo históricamente rápido They have allowed us to work in a historical amount of time. la conjunción de esfuerzos para tener equipo, aprovechar la infraestructura y tener personas y echarnos a ¿no? Eso pienso que muestra mucho la diferencia entre un gobierno que está al servicio del bien público versus un gobierno que está, como ocurría en el pasado, pensando en los negocios. Así es, no, y tú también conociste desde dentro ese gobierno. Excuse me. Doggone it. Lo anterior, estuviste en una posición importante, no tan importante como la ahora, en el contexto del H1. And he said, and you were in a very important or key position En el gobierno de Felipe Calderón. in the government of Felipe Calderón. ¿Cómo respondió el gobierno de Calderón a esa pandemia? And how did the government of Felipe Calderón respond to the pandemic that they had? ¿Y cómo se compara eso con lo de hoy? Sí, And how does that compare with the what's happening today? hay diferencias notorias que van a dejar Some notorious differences which are going to be seguramente lecciones aprendidas, las de entonces y las de ahora. will be notorious for teaching us lessons, the ones of that time and the ones of now. En ese tiempo, In that yo time- era director general adjunto de epidemiología, era funcionario I was the director of epidemiology. del servicio profesional de carrera, mi función era técnica y My function was a technical one. quiero decir que los primeros días de esa pandemia de influenza, And I want to say that in those first days of that pandemic of influenza que empezó en la región de América del Norte, no necesariamente that started in the region of Northern America, en México, en los in Mexico, primeros días de abril o finales de marzo, in the final days of April and or March, vivimos una experiencia que cambió prácticamente en pocas semanas o días and we lived an experience which changed in a few weeks or days sobre la perspectiva técnica hacia la perspectiva
regarding the technical perspective and política. Sí. the political perspective. Y eso fue, desde mi punto de vista, el punto de quiebre que alteró gravemente la capacidad de respuesta de México. And in my opinion, that was what altered the actual possibility of Mexico to handle that. Voy a ilustrar con algunos ejemplos. Quiero decir And, además, and I'm going to demonstrate with a couple of examples. el cargo del entonces secretario de Salud, el doctor José Ángel Córdoba Villalobos, que And at that time, José Ángel Córdoba Villalobos was in charge, él nos ayudó mucho, and he helped us a lot porque siendo él un funcionario político, como son todos los secretarios de Estado, because he was a political official like all these state workers were officials. él ayudó a la parte técnica en una And he helped the technical team, suerte de paraguas protector, y like an umbrella that was protective. nos permitió y nos estimuló trabajar And he permitted us and he stimulated us to work técnicamente. Entonces, in a technical way. pues hasta ahí vamos muy bien. Pero And up to there, things were going very well. necesitaban esa protección. Necesitábamos And we needed this protection la protección, porque de otra manera, como fuimos después because in another way, the way it happened later, avasallados por una serie de intereses we were stopped by a series of private interests, políticos, el golpeteo by political interests. entre grupos, fracciones, etc. There was fighting between factions and groups, Intereses económicos and there were economic interests de fuera del gobierno that were outside the government y conectados al interior del gobierno, and that were connected to the interior of the government. y esto hace también una gran diferencia porque las prioridades, por And that also made a big difference because the priorities, ejemplo del abastecimiento, for example, of making supplies and demand, se gobernaron mucho por caprichos, and they governed themselves by capriciousness o por otro grupo de Pero intereses. dame or by another group of interests. casos concretos. So give me some concrete cases. And he says, yes. Altísimos, pruebas rápidas, y por eso hoy lo digo con especial énfasis. Las pruebas rápidas So the rapid proof of this is son este tipo de dispositivos manuales these manual labor tests that they used to do. tiras reactivas es un sinónimo, For example, reactive strips. que en algunas enfermedades infecciosas se usan para diagnóstico inmediato, en 10 minutos en la And in some cases, you could use them to have a quick test, like immediately, like 10 minutes. cama del paciente o en el consultorio. O You could do it by the bedside or in the consult room. más similar igual para el televidente común, las pruebas de embarazo. Es como las pruebas de embarazo. Exacto. Yes, it's very similar to a pregnancy test. Físicamente es como la prueba de embarazo. De hecho, la Actually, physically, it looks like a pregnancy test. tecnología biológica es muy parecida. And the technological or the biological technology is very similar. Detectan anticuerpos They detect the antibodies contra una sustancia, en este caso el virus, between one substance and another, in this case, the virus. en la prueba de embarazo contra una hormona. And in the case of pregnancy, they're checking for a certain hormone. Estas pruebas rápidas, These rapid tests, entonces, hace 10 años, at that time, 10 years ago, durante un tiempo largo, for a very long time, no había una tecnología suficientemente útil there was not a technology that was sufficiently useful para un virus emergente. for an emergency virus. Eso es exactamente lo que está pasando ahora. And that is exactly what is happening now. El nuevo coronavirus, The new coronavirus, SARS-CoV-2, SARS-CoV-2, which is 2, todavía no se conoce científicamente con suficiente detalle y they still don't know it scientifically with enough detail. la respuesta inmune de los seres humanos And the immunological response of human beings como para desarrollar una tecnología
útil para el diagnóstico. in order to develop a useful technology Y eso pasó en la pandemia de influenza 2009. in order to test. And that is what happened in the influenza of the year 2000. Los técnicos hicimos And the technicians, recomendaciones específicas, obviamente we made recommendations that were specific comparadas en las mejores recomendaciones internacionales de la ciencia, and they were recommended in the international science agencies. y fuimos desoídos así olímpicamente, And they would not listen to us. al grado que, y esta es una experiencia con la que tengo conocimiento directo, And to such an extent, and I personally had this experience, hubo un momento de gran tensión porque there was a moment of great tension nosotros los técnicos because we, the en technicians, los ámbitos técnicos habíamos dejado constancia de la posición técnica y era we had given them specific details of how to do the technological movements. no se utilicen pruebas rápidas. No sirven, No es un sirven, desperdicio de dinero. es un desperdicio de dinero, pero además pueden ser peligrosos. And so we told them, do not try to use the quick strips because it will not be useful and they do not work. In fact, they could be dangerous. Quiero recordar esa experiencia porque hoy podría ocurrir lo mismo. And I want to recall that experience because we could have the same thing happen this day. Las pruebas rápidas, The rapid tests, si no son suficientemente útiles para distinguir la persona con infección de la persona sin Se infección, equivocan. because if you use these test strips and they cannot differentiate the person with the infection versus the person without the infection, se equivocan y pueden confundir una decisión médica. Claro. and they could make an confusion in a medical decision. Entonces, una persona con riesgo de complicarse, So a person that is at risk for complications, el adulto mayor, la mujer embarazada, for example, the older adult or the pregnant woman, alguien que padezca enfermedades crónicas, or someone who has chronic diseases, diabetes, hipertensión, enfermedad pulmonar diabetes, hypertension, o enfermedad cardíaca, or cardiac disease, puede tener una falsa confianza de could have a false confidence que resultó negativo that he had a negative result, y entonces no tiene la enfermedad, vaya a su casa, se complica o se muere. O and he could go home and it could complicate and kill him. al revés también. O al revés también, ¿no? Pero entonces con Calderón, Or also the opposite could be true. So then he said, now with Calderón, fabricaron estas pruebas, ¿o qué No, pasó? pero aquí viene la situación. so he said at that time, did they construct or build those proofs or test strips? And he said, no, but here's what happened. Los técnicos durante varias semanas en los distintos ámbitos, en el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica, ahí están las minutas, que quien quiere. So the technicians of that time in the international examinations, A buscarlas, las pueden encontrar. Dijimos, no se usan las pruebas rápidas por esta argumentación técnica. and we told them, do not use these test strips because of this argument that we told them technologically. Habíamos consultado a voces muy autorizadas a nivel mundial, a los centros de control. And we had already spoken to very high-level people, even the Center for Disease Control. de enfermedades de Estados Sí. Unidos, por ejemplo. Y de repente, oh sorpresa, teníamos And then all of a sudden, or as a surprise, una fuerte presión we received a strong pressuring de los rangos políticos de from the political realms. ese gobierno de que Of that por qué no usamos government. pruebas rápidas, por And then they started to say, why aren't we using these rapid tests? qué no usamos pruebas rápidas si otros países la utilizan. If other countries are utilizing them. Y entonces lo que resultó es que ya And so then what resulted is that then habían comprado las pruebas. they had already bought these exams. Mira. Miles, decenas, Thousands, centenas de miles de pruebas rápidas. hundreds of thousands of tests. No me consta quién, no me Habían consta caído alguna I don't know whom, I'm not sure. En una trampa oficina- o algún negocio, pues Así es.
Y lo mismo ocurrió con So did they fall into a trap or some business? galones o toneladas de alcohol gel. And also we got tons of gallons of alcohol gel. Lo mismo con cubrebocas, mascarillas y demás. Also the face shields and masks. Lo mismo con ventiladores mecánicos y demás. And also with electronic vents and more things. Tecnología de comunicación e información, plataformas informáticas. En ese tiempo no eran tan populares las aplicaciones móviles, Sí. pero esas son áreas clásicas. And so they also had technological information computerized, and at that time the mobile apps weren't as popular. De especulación, de desfalco, de aprovechar una So, en oportunidad. lugar de adquirir material necesario para atender el problema de acuerdo con una visión científica y técnica, simplemente cayeron en la paranoia pensando bien o en las redes de... So instead of following the technological education, they fell into these fear tactics, and they wound up just spending a bunch of money on things that were pushed upon them. de vendimia en ese contexto y hicieron negocio And so it just became a business, a costa de... Totalmente, totalmente. and it cost the people their lives. Yes, totally. ¿Sí? Sí, sí. Y existen estas mismas presiones hoy, nada más que ya no están en el gobierno. Ya no están en el So the same pressures exist today, but now they are not in the government. Exactamente, por lo menos no en el gobierno federal. Lo encontramos como mecanismos de presión, desde la que parece inocente y es alguien que promueve sus productos. Claro. Mi correo electrónico institucional está saturado de ofertas de proveedores y demás. Pero digamos, eso es legítimo, es legal. Ellos pueden ofrecer. Claro. No es del canal correcto, porque para eso está Compranet y para eso hay otros Claro. mecanismos. Pero digamos, ponen de conocimiento del gobierno los productos. Pero lo que ya no es nada legítimo es que empiecen a hacer oleadas de información. Y me quiero referir a la primera plana de Reforma hace 2 sábados que decía burocracia frena pruebas, crece virus. Claro. Eso no es casual. Eso está Hay articulado. una interacción entre eso. So they had different things that happened, but what is not correct is things like the Reforma, where they said that the government or the bureaucracy is holding back the tests, and they're trying to make the virus grow, something to that effect. Estos proveedores y algunos medios tratando de triangular la presión hacia el gobierno. Así es, exactamente. And so these media are trying to triangulate the pressure onto the government. Yes, that's the way it is. Y justamente fomentar esta expectativa pública de que México no está haciendo pruebas y se hacen comparaciones con otros países, cuando en ningún momento hemos intentado ni suprimir la información, jamás lo haremos. Yo lo he dicho desde... And so they try to say Mexico's not doing tests like other countries, and at no moment have we tried to suppress the information. Antes de que llegara el primer caso a México, desde el punto de vista técnico, la falta de transparencia es un error. Es decir, la transparencia en comunicar el acontecer de la epidemia no es solamente por un principio de ética institucional. He says transparency regarding the situation with the condition of the virus is not just ethical, but it provides, O ética personal. Técnicamente, and it's not just because of personal ethics, but technically, es indispensable ser transparente. it is indispensable to be transparent. Porque cuando uno hace un llamado, como hicimos el sábado pasado, que Because when you make a calling out, like we did last Saturday, quedes en su casa, lo estamos haciendo con conocimiento. and we said to them, stay in your homes, and we're doing it with the knowledge. De causa. Claro. Y es imprescindible que la población tenga la confianza de saber que se lo decimos porque tenemos la información
Y la And it is very important that the people know that we are telling them because we have the information. información está al escrutinio público. And this information is out for public scrutiny. Ahorita en el siguiente bloque hablamos más directamente sobre las estrategias de este gobierno, pero tu mención de las fake news, bueno, no necesariamente fake news, y la manipulación mediática es muy importante porque estos no es tan inocente, esto no solamente... So you're mentioning about the fake news or the media putting out this information is not just something very innocent. In fact, un grupo de personas enojadas, it's a bunch of people that are angry, lógicamente con el gobierno, sino that are angry with the government. atrás hay intereses. And besides that, it's people with special interests. Intereses, exactamente. Yes, exactly. It's special interest groups. Sí, Y sí, son sí. intereses no solamente políticos, sino también económicos. Económicos. And they're not just political interests, but they're economical interest groups. Totalmente. Totally. Muy bien. Pues vamos a regresar ahorita después del bloque a seguir con esta fascinante plática con el doctor López Gatell. No se vayan, ahorita regresamos aquí en Hugo. Aquí seguimos Okay. con Hugo López Gatell. Muchas gracias, Hugo, por estar aquí. Estamos hablando de las fake news y estas campañas mediáticas que nos son tan... And so we're talking about the fake news and these media campaigns tan inocentes. that are not quite so innocent. ¿Qué otros casos, cuáles serían tus casos favoritos de fake news o de manipulación mediática? So what would be some of your favorite cases of fake news or the media? Bueno, dos muy recientes que son muy ilustrativos de cómo se fabrican estas fake news, noticias. And so two cases where you can see where they fabricated this fake news. Falsas paparruchas, ya encontré un sinónimo, paparruchas. Paparruchas. Son uno reciente de la semana pasada There's some that are recent from last week que empezó a identificar supuestamente that began to identify themselves supposedly brotes de neumonías atípicas. Así es. Outbreaks of pneumonias that were atypical. Bueno, eso fue de autoría directa del expresidente Calderón. Directo, él solito. And that was developed and done by the ex-president Felipe Calderón, right? Yeah. Se evidenció, empezó Yes, we found the evidence later. a tuitear y se colgó. That he began to tweet it. Y es muy interesante porque el ciclo And he placed it. de las fake news And it's very interesting, this thing about fake news. es casi predecible. Así es. It's almost predictable. Entonces pongo el ejemplo de esta por la And I could put the example on this one. mañana un conductor de noticias bastante conocido Like in the morning, a conductor of news that is very well known salió con un reportaje came out with some report breve that was kind of brief. diciendo sin citar fuentes And he said, without citing any sources, sin especificar lugares, without specifying places, sin detallar hechos. without detailing any actions. Entonces, la línea narrativa era, nos The narrative line was, dicen de Monterrey, así, they tell us from Monterrey que hay brotes de neumonías Claro. atípicas that there are outbreaks of pneumonia, atypical, y que han recibido órdenes, no and that they have received orders. identifica el sujeto, digo, vaya a nivel de ética periodística, ¿no? Que tienen órdenes de no registrarlos como COVID, Claro. sino And that they have orders to not register them as COVID, no como neumonía atípica. but as pneumonia. Así es. Entonces parece como que, wow, And so it made it look like, wow, ¿no? Un descubrimiento. a discovery. A los pocos minutos, And then in a few minutes or a few moments later, videos alarmistas
de They gave alarming videos morgues de los hospitales, supuestamente of morgues and hospitals, supposedly en de México, cuentas in Mexico. diferentes de redes. de redes, exacto. Y ahí, interesantemente, digo, hoy en día la tecnología para monitorear redes está al alcance de muchas personas, no solamente de oficinas públicas, sino también. But fortunately, these days, the ability to see things on the web is available to a lot of different people all around the world. Otro tipo de organismos sociales. Y era el patrón clásico en donde los bots empezaron a hacer el segundo relevo y luego empezaron a expandir cada. And so it was able to discern that it was bots that were brought out to do the second level. Cada uno con su autonomía de redes, Claro. And each one with their autonomy of webs estas noticias. for these news. Luego viene un político prominente, expresidente de México, And then there came a prominent person, an ex-president of Mexico, él solito da la cara and he put his face on it. y toma la misma Como si cosa, se hubiera And he put out this same information. acaba de enterarse. como si se acabara de enterar. Like if he just found out. Exactamente. Y luego tenían un hashtag neumonía típica, And then they had a hashtag that said pneumonia, atypical pneumonia. y en fin, lo empezaron a levantar. Yo And they began to propagate it. más o menos me enteré a media mañana, And then by about half of the morning, I found out. y hice un comentario en mi cuenta de Twitter Sí. And then I made a comment on my Twitter account sobre esto. regarding this matter. Pero lo que se puede ver es ese patrón sistemático de sabotaje, But what you can see is the systematic pattern of sabotage de buscar confundir a la audiencia, in order to try to confuse the audience, de querer manipular y siempre poner las condiciones al límite, of trying to manipulate and put the conditions as a limit. lo cual me parece, y creo que una parte amplia de la sociedad lo identifica, un Which what appears to me, and I believe most of the society identifies it, acto profundamente irresponsable. Así es. that it is an act that is profoundly irresponsible Cuando estamos viviendo un fenómeno como este. while we are living in a phenomenon like this. Y además hemos dicho And besides that, we have said it, que politizar un fenómeno como este atenta that to try to politicize a phenomenon like this contra todos, inclusive ellos goes against everyone, including themselves, y ellas mismos que hacen estas campañas de desinformación. Sí, that are creating these campaigns of misinformation. siguen politizando. Cuando estaba en el gobierno lo politizaban, como dices, y ahora fuera. Justo. And while they were doing this politicking, while they were in government, they are still doing it while they're out of the government. Pero dentro de tu gobierno, nuestro gobierno, tú dices que sí se ha respetado la voz de los científicos. No es puro discurso. But in this government, they have respected the voice of the scientists. Del It's not just a discourse presidente, sino que of the president, but he actually realmente está teniendo una conducción científica su gobierno de este pandemia. Todo. yes, the president is following the scientific information that is being offered to him in this government. Totalmente, y yo no podría sentirme más satisfecho, Totally, and I could not feel more satisfied. y lo he dicho, no es por un asunto personal, And I have said it before, it's not because of a personal matter. no es por una distinción, por supuesto es un privilegio, It is not because of a distinction. In fact, of course, it is a privilege que se me tenga confianza. to have the president's confidence. Como profesionista que me he formado en este campo específico, Because as a professional, I've been trained in this specific area de la epidemiología de las enfermedades infecciosas. when it has to do with the epidemiology of infectious diseases. Sino es una
Es un homenaje al but it is a homage rigor científico to the scientific rigor por parte del personaje político más relevante de una nación. on the behalf of the most relevant person in a nation. Y puedo comentarla, voy a mencionar 3 anécdotas rápidas. Adelante. And I will comment 3 anecdotes quickly. Una es lo que él ha dicho públicamente, One is what he has said publicly, que ha estado a la vista y donde where it has been in everyone's sight. dice el momento en que los científicos me digan que paren, el momento en que y las ha respetado. And he said, on the moment, the very moment that they tell me that I should do this or that, I will comply. And he has respected it. Las ha respetado todas las acciones. And he has respected every sanction. Él obviamente tiene que cuidar toda la integridad y el bienestar de la población. And he obviously has to maintain and protect the whole integrity of the society, En su conjunto y del Estado. with the people and with the state. Y entonces él ha sido muy respetuoso, And he has been very respectful. pero nos propone, nos dice, tomen en cuenta But he proposes to us and he says, please take into account el bienestar de las personas, the well-being of the people, las personas que viven al día, las the people that are living day to day, economías familiares. the people that have economies that depend on their families. Pero en ningún momento nos dice, se hace esto y esto otro. But he never tells us you must do this or that. Y lo discutimos con una apertura impresionante. And we discuss it openly with an impressive amount of openness. La segunda, And the second thing, cuando él ha considerado when he has considered que las acciones de los científicos that the actions of the scientists están afectadas por intereses políticos diversos, that are being affected by political interests groups diversely, incluso ni siquiera malsanos o ni siquiera perversos, simplemente not even anything that's bad or unhealthy or perverse, la apreciación del fenómeno como un fenómeno político. but where he can appreciate that it is a political decision. Él pone un alto muy claro. He will put a stop that is very clear. Y esto me estoy refiriendo, no es ningún secreto de Estado, porque lo ha dicho públicamente. This I am referring to is not a secret. He has done it publicly, Al interior del propio gabinete. Él even inside the cabinet. defiende Él la defiende ciencia. y dice la ciencia va a hablar. ¿no? And he defends it and says science will speak. La ciencia va a hablar. And that's how we will evaluate it. El que necesite apoyar con alguna área de su competencia, adelante, pero regidos por la ciencia que gobierna. And those that have something to add, go ahead, but make sure that it is backed by science. Una tercera, And the third thing, tuvimos una videoconferencia del we had a video conference G20. with the G20 group, El presidente participó and the president participated. y tuve el privilegio de acompañarle junto con otros funcionarios del And I had the privilege of accompanying him along with other officials. gobierno. Él fue el único He was the only one de los que participaron en la videoconferencia of those that participated in the video conference que abrió diciendo: that opened with saying, en México la conducción del manejo de la epidemia de COVID Claro. in Mexico, the conduction of the epidemic of COVID se hace por los técnicos, por los is done by the technicians, científicos, by the scientists. y se sostuvo y además propuso And he sustained it. And besides that, he proposed. recomiendo que ustedes tomen en cuenta esta perspectiva. And I recommend that you take into account this perspective. Junta en México. Y una tercera, And the third thing, no es tampoco secreto de Estado, pero es una it is not a secret of state, but it experiencia is. íntima. It is a personal experience. Yo tuve la oportunidad, visitó el propio presidente
intimately, the president cited me a caminar ahí en el Palacio Nacional. to walk there in the National Palace. Me han dicho que ese es un momento de liberación donde él, cuando quiere Claro, conocer, le gusta caminar, sentirse And that I've been told that those are his moments of liberation. He likes to walk. movimiento para decidir, claro, Eso mismo. así era Lázaro And that's what he does. He walks around to think clearly. Cárdenas también. Su decisión de expropiación petrolera fue justamente caminando con sus asesores más cercanos. That's right. When he was deciding regarding the petroleum, he was walking around with his most close workers. Sí, es un referente histórico-cultural interesante. qué bien. Bueno, pues precisamente lo valoro aún más. Él me fue preguntando And he asked me cada detalle. every detail. Y es impresionante el dominio que tiene de los detalles. Claro. And it is impressive the dominion he has over details. Se acuerda de datos, He can recall data, los tiene presentes, entiende and it is very present for him. su significado, He understands the meaning, the significance. los interpreta en un contexto más amplio, He interprets them in a context that is ample, alerta sobre cosas, and he is alert over matters, pero en ningún momento but not in a single moment. con un ánimo de censura. En ningún momento. Él Never did he censor. pregunta, obtiene información, He would get the question, receive the information, recomienda, and pondera, se queda reflexionando we would give the recommendation, and he would reflect on it. y al final dice, bueno, si lo que me estás proponiendo es esto, adelante. And he says, if what you are proposing to me is this, this, and this, go ahead. Entonces, eso da una confianza Claro. And that gives you a y confidence. da además un empoderamiento de la And it also gives you empowerment propia acción in your own action que se está ejecutando. that is being executed. ¿No? Esto es 180 grados a lo que This is 180 degrees viví en la pandemia de influenza de when I lived with the pandemic of the year 2000. Y lo que se está viviendo en el mundo entero, casi todos los otros casos, tú mismo mismo. And what we are living in the whole world, in almost all the other cases. Mencionas el G20, pero esto es It is not just the G20, but the whole una world. pandemia que ha afectado al mundo entero, ya pocos And it has affected the whole world. ejemplos como estos. And examples, many like this. Y los resultados se están viendo, me atrevo And the results are showing. a decir, no hubo, la gente, lo que pasa es que como nos llegó después, Sí. a México, The thing is, people say, well, it's because it came to us later. ya estábamos por estos medios globalizados viendo lo que estaba pasando en Italia. And we could see through the global media what was happening in Italy. ¿Ya? Entonces, luego en los Estados Unidos, entonces la And then we could see what was happening in the U.S. and the people gente veía a su alrededor aquí en México y who looked around in their surroundings here in Mexico. ¿por qué no estamos tomando las mismas acciones? Why aren't we doing the same actions? Es porque todavía no estábamos en las mismas fases Exactamente. It's because we were not in the same phases. allá, pero cuando ves las estadísticas comparativas, tú mismo But when you look at the comparative statistics, lo haces casi todas las vespertinas, ahí estás. and then you can be awakened to all these things. Cuando tomamos la medición con respecto a el día a partir del caso 100, creo, ¿no? Es When we did the perspectives and we measured the day to the 100th case, Sí, tomamos primero como referencia el caso 1 y después el caso 50 y el caso 100. así, yes, we took into account case number 1, case number 50, and case 15, 100. y se mide, no se puede medir la misma fecha calendaria entre los países, sino a And yes, you can't measure by the calendar. partir de que llegó el virus, qué es lo que está haciendo cada país. Y And then you could see what was happening in every country. México, en casi, no sé, todas las etapas, estamos adelante. And in every case, Mexico is ahead.
¿Es cualquier país en el mundo o dime cómo nos comparamos a nivel internacional And is that the case for every place in the world, or how do we compare? y nuestra respuesta? Bueno, That is in our professional response. básicamente pocos países, si es que alguno Yes, very few countries tomó la oportunidad que tomó México. took the opportunity that Mexico took. Uno de los elementos sumamente importantes fue que nos empezamos a preparar One of the important elements is that we began to prepare inmediatamente. immediately. Eso no lo hemos dicho nosotros, la propia. We haven't said this ourselves. It itself, Es más, yo no lo sabía in fact, I didn't even know it hasta que me lo dijo los funcionarios de la Organización Mundial de la Salud en México. until I was told by the Organization of Health in Mexico. Que dijeron, México fue el primer país que empezó a prepararse. And Mexico was the first country that began to prepare for it. Yo todavía pensé primero que se referían a América Latina, And I thought they were referring to Latin America. pero no, en el mundo entero. No, he said, but in the whole world, Mexico began to prepare first. Excepto China, que obviamente le tocó de inicio, fuimos But with China, which actually began from the initiation, el primero que se lo tomó muy en serio lo we were the first that took it que seriously ocurría en China. Nosotros tuvimos because it had occurred in China. la primera alerta temprana el And we had the first early alert 31 de diciembre on the 31st of December. y la alerta era en China, en una provincia, en una ciudad, hay 44 casos de neumonía en un And that alert was that in China, in a certain province, there were 44 cases of a certain virus mercado. that was demarcated. Para nosotros fue suficiente para echar a andar los mecanismos de preparación And that was sufficient for us to begin to start the preparation steps. a partir del 3 de enero. And we started on the 3rd of January. Empezamos a integrar una planeación. We started to integrate a planning period. A partir del 9 ya And by the 9th, teníamos un aviso epidemiológico. we had already had an advisement epidemiologically. En el 16 de enero establecimos And on the 16th of January, un grupo técnico. we had a technical group. El 30 de enero convocamos a nuestro Comité Nacional para la And on the 30th of January, we had a national committee Seguridad en Salud for health and safety. y empezamos a desarrollar todos los protocolos, lineamientos, And we began to develop all the protocols and alignments, vigilancia epidemiológica, vigilance, atención médica, medical attention, control de infecciones, control of infections, puertos y aeropuertos, ports and airports, saneamiento de unidades de salud, the health places. ahora que estamos con la reconversión hospitalaria, And now we're dealing with the hospitals. y fuimos pensando en todo lo que ocurriría a lo largo de la epidemia. And we began to think of everything that would occur in the epidemic. Y ese mapa ha sido muy útil And this map has been very useful porque nos ha permitido ver con perspectiva because it has allowed us to see with perspective lo que sigue, lo que sigue, lo what will follow and what will follow that and what will follow. que sigue. De hecho, en nuestra planeación And also in our planning, conocemos ya we already know en escenarios diversos, obviamente, in diverse scenes puede haber incertidumbre there could be some uncertainty en un fenómeno como este tan in a complicated phenomenon such as this. complejo. Pero nosotros llevamos la vista But we have the vision hasta el final de la epidemia. to the end of the epidemic. Por eso yo digo con bastante frecuencia, And that is why I say quite frequently, preparemos para una epidemia larga, we need to prepare for a long epidemic. porque tenemos contemplado lo que va a pasar hasta el final, ¿no? Because we've already contemplated what will happen at the very final part of it. El momento de oportunidad más importante The important or the most important part is
es en qué momento uno pasa del ejercicio de contención, Claro. Is when from the exercise, when do you pass to from the moment of contention or containment que se hace con los primeros casos, that is done with the first cases, y cómo se hace. Ahorita quiero hablar un poco sobre esto. and how it is done. I want to talk a little bit about this A las medidas masivas de compared to the massive measures mitigación. and litigation. Y ahí recibimos un embate político nuevamente And there we have a political combat again por los mismos personajes by the same persons que armaban olas de desinformación. which were arming these waves of misinformation. Y la presión era cierren aeropuertos, And the pressure was close the airports, cierren los vuelos europeos, Así es. close the European flights, cierren las fronteras. close the borders, Sin darse cuenta uno de que este elemento que es obvio, without paying attention to this element which is obvious, estábamos nosotros un mes después that we were already a month behind el riesgo. Así es. in the risk. ¿No? Entonces, ¿por qué hacer lo que los países están haciendo un mes después cuando nosotros todavía nos falta un mes para llegar? Así es. And so why would we start doing what people are doing a month after if we haven't even hit that spot? No es trivial eso. Pero lo otro, contención, But the other part is containment. en una visión que es francamente, yo diría, anacrónica, In a vision which I would say is frankly anachronic, desafortunadamente es muy presente hoy en día en el mundo, but unfortunately it is very present today in this world, que está asociada con odio, con that is associated with hate, xenofobia, con Claro. with xenophobia, discriminación, with discrimination. y es esta percepción visceral, And it is this perception no viene del De las cerebro, fronteras. that is visceral, and it does not come from the mind, de que las fronteras, exactamente. that the borders, Entonces, cierren la frontera you must close the borders porque ahí viene la because it's coming, contaminación. the contamination. Esa visión Es el trompo. That vision, Mismo pues, o sea, Bueno. yes, that's Trumpism, right? bueno, exactamente. él ganó su elección con lo del muro y Yes, he started that with that whole border, what they call the wall, build the wall. Exaltando el Regresa odio, hasta- exaltando And they were promoting hate, la división. promoting division. Una cosa que me parece dramática es A part of this which seems dramatic to me, el mundo había cambiado su paradigma de that the world had changed its paradigm. Okay, I want to say here, saludes to some friends that are watching right now. We have, let's see, Revolucionando Mentes, Sergio Hernandez. We have Julia Fernandez, and I'll call you later, Julia. Alex Whiteman. And we have Raúl R12 or 23 Martínez. And saludos a ti. And he says, hola Mara, buenos días. ¿Tú qué piensas de cómo el señor Gatell está dirigiendo en México? A mí me parece que él sabe lo que hace. Gracias. Sí, es cierto, yo creo que sí, está muy bien educado y están haciendo las cosas muy bien hechas. salud pública global. Public health globally, Cuando se promulgó el Reglamento Sanitario Internacional en 2000, when they promoted the health, international health safety 2005, in the year 2005. hay un giro también de 180 grados And there is a 180 turn respecto a una tradición respecting a certain tradition centenaria o casi milenaria that is 100 or maybe nearly 1,000 years old, del manejo de las epidemias de enfermedades infecciosas. which is the management of
epidemics and infectious diseases. El paradigma clásico era el que hoy dramáticamente estamos viviendo. The paradigm classically was the one we're living now. Cierren, 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 protejan That is where they say close, 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 protect. de cada quien. Everyone protect themselves. Y cambió a una idea de solidaridad, And then it changed to an idea of solidarity, trabajo conjunto, working together, contención, pero en el punto de salida, and containment, but at the point of its coming out, en fin. everywhere. Y se echó a perder todo eso. And that was all lost. Hoy con esa visión. Entonces, Now with that vision, nosotros, sí, Siendo abogado del diablo, no nos hubiera salvado de algunos cuantos casos de contagio. would it not have saved us of a few cases of contagiousness? Si desde febrero cerrábamos los vuelos de If we had closed the flights in February, Europa, igual hubiera colapsado la economía, pero that is from Europe, or would that have collapsed our economy? quizás en algunos de sus vuelos de marzo se coló algún turista And perhaps in some of those flights in March, we had a tourist that came through, o algún empresario or some businessman de Roma from Rome, que fue a cenar and he went out to eat, en polaco, contagió al mesero, and he then gave that disease to a waiter in Polanco. no pudimos haber salvado esa situación si es que hubiéramos actuado antes. la evidencia So wouldn't we have not stopped that situation if we had blocked them sooner? está a la vista. Hoy todos los países del mundo tienen la epidemia de coronavirus. No, because now all the places in the world have the epidemic. Y se sabe cuáles son, y gruesamente son la tercera parte de los países, y empezó esta perspectiva en Estados Unidos, siguió Europa Occidental, And so this perspective started in the United States and then it went to Occidental Europe, esta perspectiva de control en fronteras. where they tried to control the borders. Y los países que hoy tienen, no es algo que me alegre, por supuesto lo lamento muchísimo por sus pueblos que han sido tan And those that have it the worst, which is lamentable, and I am not happy about it, vulnerados con esta epidemia, pero países they have the epidemic the worst, que cerraron fronteras are the ones that close their borders. tienen los mismos resultados. Sí, Trump They have the same amount of conditions. era de los primeros, vamos a cerrar los vuelos. Exactamente. Sí, así es. En México recibimos una presión, uno, de este grupo social And here in Mexico, we received pressure from this social group que vive del odio y de la fragmentación, that lives from hate and fragmentation, Así es. pero también por los canales diplomáticos. but also through diplomatic channels. Entonces la noción era cierren, Diplomáticos cierren. nuestros. And also, their whole idea was close it off, block it. Del exterior venía una presión. But from the exterior, we had a certain pressure, Del exterior venía una presión importante de que and we had an important pressure from the exterior. si no cerrábamos los vuelos italianos y españoles y franceses, y entonces íbamos a sufrir la consecuencia del bloqueo económico en la frontera. So then they threatened that if we didn't block the Spaniards, the French, and these other countries that had the disease, that we would be suffering an economic blockade. Y entonces a mí me consultaban, And then they would consult me, y yo todo lo que podía decir es, desde el and everything that I could say was, punto de vista from my point of view, científico de la salud from scientific and health point of view, pública, esto no es una medida que vaya a ser útil, this will not be a useful measure. ¿no? Yo obviamente no voy a invadir ni atribuciones, But obviously, I am not going to invade with my attributions, ni la capacidad o experiencia de otras personas. nor the capacity of other people. Y yo lo que decía es, si por alguna razón And I would say, if for any reason diferente a la sanitaria se tiene que tomar esa decisión,
adelante, yo estoy dispuesto, yo no voy a estorbar. But if for some reason you decide to take this measure, I will not get in your way. Pero para salud pública, no, But when it comes to public health, it would not be useful porque no sirve. because it doesn't work. Y no solo no sirve, Not only does it not work, estorba. it interferes. Y de la siguiente manera se puede ilustrar. And we can illustrate it in the following manner. Si uno hace medidas extremas If one takes extreme measures que no sirven that are not functional, y solo paga el costo sobre la economía Claro. and you only pay the cost of the economy y sobre las economías sociales and the social economies, y sobre lo que implica de la perturbación de la vida cotidiana de las ciudadanas y ciudadanos, and if you see how it perturbs the living of the citizens, uno empieza a erosionar los recursos de la salud pública. Claro. you begin to erode the resources of public safety. Hoy tuvimos que tomar esta decisión And today we had to take this decision, y la tomamos en el momento calculado. and we made it in a calculated moment. Me siento muy tranquilo de decir, And I feel very comfortable to say, yo ya sabía, no exactamente la fecha, I already knew, not exactly to the date, pero sí la señal clave que yes, but the um, clave is the key signal me llevaría a would take me recomendar estas medidas que tenemos hoy. to recommend these measures which we have now. La suspensión temporal de escuelas, la suspensión The suspension temporarily of schools, temporal de trabajos, the suspension of work, la suspensión de actividades de concentración. and the suspension of concentration of activities publicly. Las teníamos diseñadas las intervenciones And we had already designed these interventions. y la señal crítica era And the critical signal was cuando viéramos un aumento acelerado de casos. Un salto. when we saw an increase or accelerated rise in cases. O ya Un salto. 100 al día más o menos, ¿no? Uy, Fue. cuando tuvimos 12 casos. When we had 12 cases, Eso empezó el 13 de marzo. Claro. Bueno, that began on the 13th of March. la jornada de sana distancia. y Exacto, pero o sea, la señal disparadora, y yo mismo lo anuncié en una conferencia vespertina el viernes, So the signal that was the one that was an awakening es 13 de marzo. was the 13th of March. Fíjate, el día de la suerte. Exacto. It was the day of luck. Pero ahí, That is Friday the 13th. solo porque teníamos 12 casos Only because we had 12 cases already. y no 3 o 2, como había sido el hilo. Ya era Not 3 or 2 like had been the thread before. una señal para ti. Ya para mí fue una señal. For me, that was a signal. Y lo sabías por este programa Centinela tan famoso, ¿no? And you knew it because of this program, the Sentinel, that is very famous, right? No. Hubo dos factores. Yes, there was 2 factors. Uno, y también qué bueno que me haces esta pregunta. One, and then it's very good that you asked me this question. Bueno, un factor fue que teníamos modelaciones matemáticas One of the factors was that we had mathematic models sobre el tiempo que transcurriría entre el primer caso as to what would happen from the first case y el momento de emergencia de la curva epidémica. and where we could see where the epidemic was rising. Entonces, 15 días antes, And so 15 days before that, tomamos la decisión de aprovechar la oportunidad con la señal más temprana, and we took the opportunity with the earliest signal, 12 casos, which was 12 cases. y dijimos, aquí viene la implantación de las medidas And now we're going to implant these measures de distanciamiento social, de sana distancia. that is of safe distance. Y la otra efectivamente es el sistema Sentinel. And then the other one was the Sentinel system. Una idea que está extendida en la narrativa pública, en el imaginario público, One of the ideas that is extended in the public, y no critico a quien lo vea, o sea, me parece natural
And I don't critique those who see it like this. It seems natural to me. Es intuitivo And it's intuitive suponer to suppose que la vigilancia epidemiológica, that the vigilance of epidemiology, es decir, el mecanismo de monitoreo poblacional that is to monitor the population de las enfermedades, for diseases, se necesita identificar a todos y cada uno de los casos. Claro. that you would need to identify every one of the cases. Es natural, si uno lo ve That is natural. That's what you would see it if you look at it from de manera simple, uno dice, in a simple way. háganles pruebas, de ahí viene Un censo. You would say, test them all, como si fuera un censo, exacto. like doing a census. Pero desde el año 2005 But from the year 2005, hubo también un cambio de paradigma técnico y científico en la vigilancia epidemiológica, there was a paradigm in the change in the scientific paradox de fenómenos como este, of phenomenons like this one, la influenza. influenza. Los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos trabajaron The Centers of Disease Control from the United States, conjuntamente con la OPS, la Organización Panamericana which was working together with the OPS, de la Salud, con la OMS, with the OMS, plantearon un cambio radical de la they planned or proposed a radical change vigilancia de esto que le llamamos técnicamente fenómenos inconmensurables. this which was where you could find phenomenons that were incommensurable. Son tan amplios They are so ample que no tiene sentido alguno intentar that it makes no sense at all hacer un censo, ¿no? to try to identify each one. Una analogía que es An analogy útil para visualizar aún en personas which is useful to visualize this no familiarizadas con este tipo de trabajo técnico for those that are not familiar with this technical work son las encuestas. are the what would you call it, a inquest, or like where they do a toll. Es lo que te iba a decir, con una encuesta de 1,200, 1,500 tienes una buena radiografía de más o menos como bien hecha, siempre cuando no estén cuchareadas, ¿no? Tienes una buena radiografía de cómo están las... So they say, if you take 500 people or so, then you should have a very good gauge. Entonces, bien diseñada la muestra, ¿sabes? So if you take a sample of an area and it's well designed, you should have a very good idea ¿Cómo va el fenómeno? Justo. Y así of how the phenomenon goes, right? funciona el sistema. En Yes, that's how the system works. México se estableció en 2006. Mexico established it in the year 2006. En el año 2008 y 2009 And in the year 2008 and 2009, le hicimos un refinamiento en su we refined it operación. Hicimos mucho más riguroso precisamente el muestreo. and we made it much more rigorous. Ahí, por cierto, hay una anécdota interesante. One moment.
Sorry, I had to take a little break. La pandemia de influenza 2009 The pandemic of influenza in the year 2009, la descubrimos pensando we discovered it, que era un éxito thinking that we had done very well de las reformas que hicimos al sistema de vigilancia epidemiológica. with the reforms that we had done to the epidemiology rules. Lo que es interesante es que quizás en esas reformas But what is interesting is that without those reforms, perhaps, no la hubiéramos descubierto, we would not discovered it porque el sistema no funcionaba bien del todo. because the system did not function well in every way. Entonces, cuando pusimos en práctica el sistema Centinela, But when we began to put in practice the system of Centinela en 2009, in the year 2009, habíamos trabajado todo 2008 en eso. and we had been working all of the year 2008 on it, Tuvimos una señal muy temprana de la pandemia de influenza 2009. we had a very early signal of the pandemic in Mexico. Entonces, el sistema funciona muy bien, nos Well, the system works very well. da alertas tempranas, It gives us early warnings, nos permite hacer un mapeo and it permits us to make a mapping de los casos of the de cases, enfermedad, of de las the características disease, clínicas de las of the clinical characteristics, personas, de los virus. of the viruses. Por ejemplo, ha habido una presión también de hagan pruebas, hagan pruebas, hagan pruebas. For example, there has been pressure to do tests, do tests, do tests. Con el sistema Centinela, de una manera extraordinariamente eficiente, And with the system of Centinela in a system that is very efficient, hacemos un mapeo de 14 virus respiratorios, we do a mapping of 14 respiratory viruses. entre los que está incluido coronavirus, el nuevo coronavirus, otros coronavirus, está influenza, seguimos teniendo todavía casos de influenza. Hay una proporción Where we have the coronavirus, the new coronavirus, certain cases of influenza bastante significativa, 30% that are very de significant, neumonías que son of pneumonias, influenza de la temporada, que no se acabaron. Entonces, which is an influenza of sorts which has not ended. tenemos un reconocimiento poblacional And we have a recognition between the population que nos ha permitido which has permitted us informar to inform las acciones de salud pública. the actions of public safety. Un sistema de vigilancia epidemiológica o de monitoreo de salud pública que no se usa para tomar decisiones, And this system we do not use to make decisions. es simplemente una opción. Así es, y este sistema It is simply a guide. no lo tienen todos los países del mundo. And all the countries of the world don't have this system, right? No. No. En realidad el Sí, sistema, ¿los Estados Unidos lo tienen o no? Estados Unidos Tendrían que sí. tenerlo, pero The United States has it, right? Yes, they have it. actúan como si no, porque But they behave as if they didn't have it. ellos sí, los drive-ins, ¿no? Tienen su cultura de la McDonald's, así como van por su hamburguesa, ya van por su prueba y todo el mundo lo tiene atiborrado. Pero fíjate, me están diciendo que tenemos que ir a un otro corte y regresamos ahorita con Hugo López Gatell. No te vayas. Okay, so they're getting a break. Qué gusto, aquí seguimos con el doctor Hugo López Gatell, un placer tenerte aquí. Estamos hablando sobre el programa Centinela, cómo es posible darle seguimiento a una enfermedad sin estas pruebas masivas, ¿no? Que se puede hacer de manera más estratégica. También hay formas de hacer pruebas sin pruebas físicas, o sea, hay un sistema muy bonito, por ejemplo, en la Ciudad de México, en que si sientes síntomas puedes llenar un formulario, te llaman a Gatell, un doctor te llama. So he says they have this system in Mexico where you can fill out a form
and you say what symptoms you have, then they send you a test or something. Tienes asesoría y ahí básicamente te puedes no autodiagnosticar, sino tener And you can basically self-diagnose, un diagnóstico a partir del acompañamiento médico, and that it is given like by talking to some kind of doctor. porque los síntomas son tan claros, transparentes, Because the symptoms are so clear, so transparent. que con eso no necesitas estar gastando miles de pesos. And then that's sufficient, and you don't have to spend thousands of dollars to diagnose. ¿No? Entonces hay formas más humanas para atender estas cosas. Lo que yo So there are ways that are more human, like in order to understand it, right? entiendo es como la apuesta de este gobierno, de tu apuesta en general, de tener una salida humana. Like what the government bets on, to have an opening that is more human or humane. Solidaria a esta crisis, o estoy No, sobreinterpretando la de visión. ninguna manera, exactamente lo que dices. La And solidaridad, no, you are not el gesto humano de overexpressing it. compasión, It is, de atención al prójimo, de verse reflejado en el otro, de poder contribuir con lo que hace uno para el bienestar de otro. where you are able to contribute to the well-being of other people. Es crucial para el It's éxito del crucial manejo de una epidemia For o de the cualquier otro well-being fenómeno and the management como of este. epidemic, Y like explico this one. algunos detalles. o ilustro con En And I eso- can explain a few Por details. decir eso, me parece que entonces el presidente no anda tan mal No, en ese sentido. Claro. O sea, no es tan mal ejemplo la idea de que él todavía esté quizás no en contacto físico, sino estableciendo esa cercanía y solidaridad con la gente. Pero me estoy adelantando. así es. Pero voy a detallar. So he says, so the president is not, was not wrong to delay his not having contact with the people, and he says, yes, that's correct. He was correct in stretching that out as far as he could go with having the communication with the people. All right. Bueno, sobre las pruebas, efectivamente, aquí se ilustra también ese comportamiento. And regarding the proof, you could see this behavior. La expectativa de necesito que me hagan la prueba So the perspective of, I need to have that test done on me. cuando hemos explicado, y hay toda la base científica de ello, que When we have explained it and we have all the scientific basis for it, las pruebas no son para resolver un problema clínico. ¿A qué nos it is not for resolving a clinical problem. referimos? La decisión, si yo soy el médico, tú eres el paciente, lo que yo decida recomendarte, médicamente hablando, profesionalmente hablando, no depende de que yo tenga un resultado de confirmación de COVID. ¿Por qué razón? Porque para esta enfermedad, a diferencia de otras, no hay un tratamiento específico. Claro. So it doesn't depend on whether you have this for this treatment of COVID, because it doesn't have a treatment yet. Entonces, las recomendaciones que yo te voy a dar So the recommendations that I would give you dependen de tu edad, depend on your age, si tienes o no enfermedades crónicas, if you have or do not have chronic conditions, si tienes condiciones favorables para un resguardo domiciliar y de eso va- and if you have favorable conditions in order to stay in a state of reclusiveness, depender. No necesito estrictamente tener la Más bien es confirmación. el contrario. then I don't need exactly to have the results of that test. Tendrías que descartar otras En enfermedades. todo caso. And then you would have to discard other conditions, right? Entonces, precisamente lo que está haciendo la Ciudad de México, y lo vamos a hacer ahora ya a nivel federal, ayer So precisely what the city of Mexico is doing and what we will be doing on a federal level now. anunciamos tenemos una aplicación móvil Sí. que va a permitir eso, con un cuestionario de síntomas y de características de la persona, incluida su edad.
And so what we have done is we have created an app that will do precisely that, where the people could put in their medical conditions, their symptoms, and it will be able to tell them their possibilities. Que la propia persona, en acompañamiento con su familia, pueda definir si requiere o no atención médica. And so that the person could themselves look and test using this app to see if they will require medical attention. O si, como ocurrirá en el 80%, 8 de cada 10 de las personas, Or like in what will happen in 8 or 9 out of 10 of the cases que padezcan COVID that will have COVID, no necesita un seguimiento médico presencial. they will not need a presence of medical care. Que quede muy claro, Let it be very clear. eso no es un mecanismo para excluir o cancelar derechos de atención. This is not a way to try to exclude or cancel rights to medical attention. Pero es para hacer lo que técnicamente, médicamente se llama el triage. It is to do a triage, as it is clinically known. Una preselección. Priorizar. That is to pre-select or prioritize. Priorizar. Entonces, lo que nos va a permitir es que no se saturen los servicios de salud And what this will permit is not to oversaturate our healthcare services con una enorme cantidad de personas with an enormous quantity of people que pueden resolver una inquietud con that could resolve their disquietedness una orientación. with some orientation. Tenemos un mecanismo adicional de respaldo que es un número telefónico And we have a backup plan, which is a telephone number, de asesoría 800-044-800, which is an accessory number, an 800 number, which they could call. en donde si hay alguna duda se orienta. And they can call if there is a doubt, and they will be oriented. Y ahí es donde viene el tema de la solidaridad. Ahí es Si donde las familias And that is where you have solidarity, where the families se pueden orientar y cuidar, the families could orient each other and help each other. ya no es necesario esta estampida a And that way they won't have this stampede los hospitales. Así es. to the hospitals. Las estampidas a los hospitales surgen And so the stampedes to the hospitals surge from de una propensión natural a tener miedo ante la incertidumbre. Me parece one is the natural tendency to have fear regarding some uncertainty, entendible, legítimo, which is understandable and legitimate, pero que se ve reforzada precisamente con los mensajes del individualismo, but seems to be reinforced by the messages of individualism, que llevan a que cada quien se quiera salvar a sí mismo. Claro. Como which leads you to wanting to save yourself, each one for themselves, para todos los el Como papel, el papel del baño, esas like buying all the toilet paper, las compras de pánico, acabar these panic de purchases, medicamentos. buying all these medications. Una comparación que me gusta relacionar con esto One of the comparisons that I like to relate with this son las estrategias básicas o los operativos básicos are the basic or strategic basic operations de seguridad, por ejemplo, of security, for example, frente a incendios o terremotos. like when you have fires or earthquakes. Hay una regla clásica que ya todos lo sabemos: And there is a classic rule which we all know. no corro, no grito, no empujo. I don't run, I don't push, and I don't yell. Eso lo que entraña es la necesidad de un mecanismo de protección colectiva, And that what it necessitates is a collective protective measure. porque cuando yo evito gritar, evito correr, evito empujar, And if I prevent myself from yelling, pushing, and running, no estoy pensando en mi beneficio, estoy I am not thinking of my own benefit. pensando en el beneficio de todos. claro. I am thinking of the benefit of all. Pero esto funciona, digo, además tiene una base evolutiva, es como los pingüinos. And this functions because
of an evolutionary matter, like the penguins. Literalmente, se protegen entre ellos. They protect each other amongst each other. En un momento dado donde uno no protege a los demás, se And in a given moment, they protect the others. extingue la especie. ¿no? If you don't protect each other, you extinguish your species. Con esta epidemia pasa lo mismo. And with this epidemic, the same thing occurs. Hay dos maneras de solucionar las cosas. There's two ways to resolve the situation. Y con la analogía de la evacuación del edificio. And with the analogy of evacuating a building, Evacuar un edificio porque hay un terremoto, uno lo if you evacuate a building because there is a earthquake, puede hacer corriendo, en estampida, y todo mundo se atropella, hay then everyone will run, they will stampede, everyone will run over each other. lesionados y demás. And there will be injured and other things like that. O lo podemos hacer de manera ordenada, Or you could do it in an orderly fashion, no corro, no grito, no empujo. and you don't run, you don't push, you don't shove, La run. medida de Or distanciamiento yell. social que The measure of social distance implica suspender el trabajo, las escuelas, etcétera, which implies suspending work and schools, etc. no es para proteger en lo individual a It is not to protect the individual, cada una de las personas. Pero interesantemente, para que funcione, but the interesting part is, in order for it to function, tiene que ser un acto de solidaridad colectiva masiva. it has to be an act of solidarity, collective, massive, Porque el que es de bajo riesgo, because the one that has the lowest risk, un adulto joven de 25 años que no tiene enfermedades, like a young adult 25 that has no infirmities, que no es una mujer embarazada, that is not a pregnant woman, al quedarse en casa, when they stay home, está protegiendo they are protecting a su compañera, a their neighbor, su abuelo, their grandparent, a su tía, their aunt, a su vecino, their neighbor. está protegiendo a todos los They are protecting everyone que no conoce, a that they don't even know. 70, 80 millones de personas 70 to 80 million people que no conoce, that you don't even know. los está protegiendo. You are protecting them. Entonces, cada uno en lo individual So everyone individually hace una contribución is making a contribution mínima, that is minimal, mínima, pero el conjunto but together hace el efecto. creates the effect. Y por eso lo que decimos es, en la medida que vamos a tener efecto And that's why we say that together in America we're going to have an effect positivo, vamos a tener éxito that is going to be positive, that is going to be successful en este famoso fenómeno de aplanar la curva, in this phenomenon of lowering the sharp incline reducir los contagios. and reduce the contagions, Y a quien hay que aplaudirle and to whom we have to give a hand, es a todos y todas, porque es un acto de solidaridad. and that is to applaud, is all of them, because it is a conjunct or an act of solidarity, Que además es esencial. that besides that, it's essential La supervivencia de las especies for the survival of the species, depende de la capacidad colaborativa. depends on the collaborative capacity of the people. Oiga, usted no es tan doctor, entonces, para So he says, you're not then just a regular doctor then, are you? usted es sociólogo. You're also a sociologist, right? La interdisciplina es la que nos permite realmente entender todas las So then the interdiscipline is what permits us then, right? facetas. On these facets. Hay una presión, digo que para mi perspectiva, And there is a pressure for it, which from my perspective, hay un poco de pánico incluso de clase. that seems to stimulate like a classic type of panic.
en que están exigiendo, quieren que el gobierno where they are demanding and they expect that the government imponga un toque de queda, ¿no? impose a curfew Para de una vez por todas resolver este problema, in order to resolve this thing once and for all, no estar esperando la solidaridad de and not to wait on solidarity, la gente, sino imponer estas medidas. but instead to impose these measures. En Chile, hoy, para salir al súper, necesitas tramitar por internet un salvoconducto que te permite salir, si no la policía te detiene y te bota. And today in Chile, you have to fill out a requisite form in order to get a permission to leave your home. Otherwise, you will be arrested. En Argentina y España hay mecanismos similares. And in Argentina and in Spain, they have similar mechanisms. Y esto que tienen líderes también izquierda, derecha, centro, And they have leaders that are left, right, center, muy variados. and very varied. En México no hemos llegado a este extremo. And in Mexico, we have not reached this extreme. ¿Será necesario en su momento Do you think it will be necessary in a moment? o no? Considero que no, No, I consider that it won't be. consideramos que no, desde el presidente, el secretario de salud, los distintos secretarias y secretarios que trabajamos en este gobierno, los subsecretarios, consideramos que no. No, all of us working in the government now, the secretaries, all the people in the government, we don't consider that we will need it. No solamente no consideramos que sea necesario, Not only do we consider it unnecessary, sino que es indeseable. but it is also undesirable. Si en un momento dado If in a given moment se visualiza que tiene que actuar la fuerza pública, that you could visualize that you would have to act and publicly force, hay un rompimiento inmediato there is an immediate tearing de la confianza pública hacia of the public confidence el gobierno towards the government, y del gobierno hacia su pueblo. and then from the government towards its people. Y eso lo que implica es que hay un fracaso total And what that in place is there is a total failure de la capacidad de la sociedad en su conjunto of the capacity of the society all together joined de trabajar armónicamente to work together harmoniously, por un elemento que es del interés superior which is for an element that is of interest superior, de todos, que es la supervivencia which is superior to all of us, which is survival del colectivo. of the collective group. Entonces, confío en que no vamos a llegar a eso. Estamos So I am confident that we will not get to that. viendo muestras espontáneas de solidaridad, And I am seeing demonstrations, spontaneous, of solidarity muestras espontáneas de colaboración, and spontaneous demonstrations of collaboration. y también muestras de disciplina And then also demonstrations of discipline, no por un tema de temor al gobierno. not because they fear the government. En otros lugares es desafortunado ver que el modelo histórico es And in other areas, it is unfortunate that you could see that the historical model el temor hacia un gobierno autoritario, is the fear to an authoritarian government, el que mueve a que las personas se queden en la instrucción que se les da. that moves the people to move towards an instruction that was given to them. Eso es insuficiente. And that is insufficient. Lo que se requiere es un convencimiento What is required is convincing. y además lo ideal es que el convencimiento sea un convencimiento solidario. And what's important is that the convincing be a solidarity type convincing. Estoy satisfecho en lo que llevamos I am satisfied in what we have so far de ver una respuesta muy positiva. and of seeing a response that is very positive En el momento que fuimos muy enfáticos from the moment that we were very emphatic y pusimos las cosas claras, y regreso a lo que dije antes, por eso la and we made things very clear, and I'm
digress to the things we spoke about earlier. Pareces técnicamente indispensable. These are technical, indispensable things. El momento que dijimos es la última oportunidad, From the moment we said, this is our last opportunity para protegernos todos y todas, to protect us one and all, notamos una reacción inmediata we noticed an immediate reaction de quédate en casa, me quedo en of staying at home, and everyone did so. casa por mí y por todos los demás, ¿no? And so they said, I will stay home for me and for everyone else. Entonces no creo, confío en que no vamos a llegar a eso. El presidente López So I don't believe, and I am confident that we will not get to that. Obrador lo enfatiza. Y él And so our president emphasizes that. siempre habla de un pueblo sabio, And he always talks about a wise people, un pueblo generoso, a people that are generous, un pueblo solidario, a people with solidarity, que se cuida a sí mismo that takes care of itself. y que Esto sabe. no es misticismo, No es entonces misticismo. No, this is not mysticism, is it? eso está en base a la This is based on misma ciencia, a science, right? ciencia social A social science, right? y inteligencia. Yes, of ¿no? course. Bueno, aquí quiero aprovechar la ocasión. En And una here conferencia I want to matutina, take this opportunity in a conference in the morning. And let me say hello to my friend Leo Diaz, who is here visiting. He is with a channel called Renacimiento 4T. frente al presidente, yo usé una frase que después me resultó en un virulento ataque de todos estos medios de información. And so during one time, I made put out a phrase which turned out to be a viral attack on me. Cuando dije sobre la fuerza moral del presidente, When I spoke of the moral strength Así es. of the lo dije president, con una base técnica. Claro. and I said it with a technical basis. Yo no estoy pensando en la política, yo no me dedico I am not thinking of politics. a la política, I do not devote myself to politics. ni sé de política. Lo que yo estaba refiriéndome es el And I don't even know about politics. What I was referring to poder de convocatoria is the power to evoke de un individuo que goza de legitimidad moral. of a individual who enjoys a legitimate, that's moral, Eso es invaluable. Y es invaluable and our moral legitimacy, and that is invaluable porque precisamente lo que estamos viendo ahorita, because precisely what we are seeing now, esa frase la dije hace 3 semanas. Yo and I said that phrase 3 weeks ago, estaba pensando en este momento. Claro. and I was not thinking about this moment. Se necesita una fuerza moral, que es We need a moral authority, la legitimidad the legitimacy, para convocar a una acción colectiva. so that we could call together a collective movement. Esto es una virtud técnicamente necesaria. This is a virtue that is technically necessary. Así es, sí es fascinante, pero entonces, ¿por qué Yes, it is, and it is very fascinating. So then why? hasta la prensa internacional Even the international press es tan dura con nosotros? is attacking us so fiercely. Porque yo entiendo, bueno, hay prensa local vinculada con esos intereses, figuras políticas, But yes, there's the local press that's got its private interests. I ya understand sabemos that. cómo está la economía política de la comunicación en México. So yes, we know how the communication and politics is in Mexico. Pero hasta los medios internacionales, el New York Times, Washington Post, The Guardian, Deutsche Welle, Yes, all these places like New York Times, Guardian, también han agarrado a López Obrador y México como supuestamente un caso negativo. and so they've turned this case of López Obrador in Mexico into a negative case. Hasta se burlan de él.
They even make fun of him. También, yo creo que después, ya la anatomía histórica, ahí vamos a ver ya las cuentas claras, pero But afterwards, when you can look at the numbers historically, you will see the clear accounting. hoy, ¿por qué ellos mismos se engañan? Están So why are they deceiving themselves now? fuerte esta ideología vieja que So is this ideology, this old ideology so strong no se han dado cuenta, ¿cómo lo explican? that they have not figured it out yet, or how do you explain it? Considero que hay es tan consistente ese discurso de I consider, and this discourse is so consistent, repudio y que empezó antes de la epidemia de COVID. and it began before the epidemic of COVID. Empezó cuando se planteó la transformación del Sistema Nacional de Salud. It began when we started to transform the national health reform. Ahí empezó y son precisamente los mismos medios And it is precisely the same media. Well, they do not like that Mexico has made a free medical system. y yo creo que hay figuras mexicanas también Claro. And I believe that there are Mexican figures that are involved as well. promoviendo con columnas y amigos en los Por supuesto. consejos editoriales. Está el gobierno nuestro está planteando el reto So our government is planning on meeting a goal al mundo entero and showing the whole world de que los esquemas solidarios, los that the schemes that are done with solidarity, esquemas de interés público, that are involved with public interests, la vocación de servicio, the vocation of service, el combate a la corrupción, and combating corruption es la vía is the route de la transformación de los sistemas políticos del país. for the transformation of the political changes in our country Perdón, del mundo entero. and the world all around. Entonces, en el momento en que un sistema con esa filosofía, con esa ética, con esa perspectiva, So at the moment that someone with this ethics, this system, this way of looking at things empieza a tener éxito, begins to have success, pues se vuelve un cuestionamiento, pero de facto, but then they start to question de facto a otro tipo de sistemas to other types of systems de exclusión, de of exclusion, polarización política, social of polarizing politically, y económica, de economically, concentración de la riqueza, of concentration of wealth, etc. etc. Y ahí entran en acción, para usar una metáfora médica, sus And that's where they enter, to use a medical metaphor, anticuerpos. the antibodies. A veces Exactly. Para ellos esto es un antígeno, como le dices, un efecto, una enfermedad, un virus para ellos que está So they consider this fighting corruption and helping the people with the medical, socially, they consider this a disease to be fought, and that they are the antibodies, afectando a su confort. Entonces because it is affecting their comfort. así es, ¿no? así es, exacto. Yes, that's the way it is, Y exactly. lo que pensamos es que, And what we believe is that, y lo dice también el presidente, a mí me gusta parafrasearlo, en esta and the president also says it, and I like to paraphrase it, expresión, cuando this expression, when he said, dice todo, y él a su vez cita al presidente Juárez, y dice todo por la razón, nada por la fuerza, todo por la razón, and so he cites President Juarez, and he says everything using reason, nothing using force, y con base en la ley. Eso and based on the law. es un principio fundamental, This is a fundamental principle, porque ese principio es because this principle is la demostración the demonstration de que articular a una that to articulate to a sociedad society a partir de una fuerza moral, reitero, using a moral force
or when you have a moral, like you've met your moral guidelines. Mi frase, ya he explicado la connotación técnica, es indispensable, It is indispensable porque uno no puede pretender because one cannot pretend que un gobierno that a government tenga capacidad de convocatoria could have the possibility or the ability to evoke si el gobierno está orientado if the government is oriented a excluir a las mayorías, to exclude the majorities a concentrar la riqueza and to concentrate the wealth y a tener el Estado o el gobierno al servicio de minorías. and if you have the government at the service of a minority. Llega un punto en donde es insostenible, como le pasó a México. And that there reaches a point where it is unsustainable, and that's what happened in Mexico En las elecciones de 2018. in the elections of 2018. Ay, pues ya. All right, well, I'm going to leave it there. I think this was actually very, very well expressed, and I really wanted to share it with you. There was very deep knowledge in here. As a nurse, I understand a lot of the technological terms, which maybe some people find boring, but to me are not, because I work with it every day. I work in a prison, and we're dealing with a lot of this situations, trying to keep people from, staying together. We're using all these safe distances, all this stuff to try and make sure we all stay healthy. And it is a team effort. People just need to try and recognize when they have the symptoms and stay away from people when you have them, or in case you don't have them, because some people are asymptomatic, just to stay away from people in general, just for safety's sake. Okay, thank you very much. I hope you found this beneficial, and thank you very much to Julia Fernandez, Leo Díaz, Raúl 23 Martínez, Alice Whiteman, and Sergio Hernandez. Thank you very much for visiting with us today, and I hope you found it beneficial. Have a great day. Bye.